So KRG, Eric Omondi ako there, ringtone, list closed. Hiyo ni kama mimi niko busy. So sidhani kama Diana kona hiyo drama index ya Young and Famous. Lakini if I have a show where I want to, let's say, wives of sijui what manini, yani ama mademu wale ambao wako na hiyo brand ya family, I'll cast her number 1. Yeah. Celebrity moms, number 1 Diana pale na mweka. Najua waezi nipatia chini ya 32 million hapo. Kenyan shillings. 30 kiwa mshahara, 2 million allowances hivi labda. Mambo vipi, karibu kwa mara nyingine kwenye Plug TV, your number 1 infotainment channel. Leo tuko na mcheshi mashuhuri Mr. Netflix himself. Mambo vipi bro? Nashukuru. Nakuona kwamba leo umedunga pamba nzito leo. Ni kujaribu tu. Leo sikuwa na nguo mzuri ya kuvaa, nikaona ni chokore pale kwa nyumba. Kuna zile nguo ambazo sijaguza miaka mingi. Nikaangukia hii. This just one of the few. Just one of the few ambazo utainiona hivi tena. Mimi wasirudi nguo. The only artist in Kenya ambaye arudi nguo. Ukishamaliza hivi like uweze kuzirudia tena. Mimi the only artist in Kenya who does not repeat clothes. Mimi ukiniona na nguo tena uniambie. Navaa mara moja naweka kando. Na donate ama unajua usanii image ni inakuja fast, like your image matters sana. Sasa ukiwa mtu wa rudia nguo unashusha image ile, unakaa ni kama ujiwezi kiusanii. Ndio maana utainiona na nguo moja. Nice. Na Butita, jana tumekuona pale umeweza kuzungumzia kuhusu kipindi cha Young, Rich and African. Kuna vile unaweza taka kufanya kazi na watu? Kipindi kilinifurahisha sana, nikaona mastaa wenzangu, matajiri wenzangu, wasanii ambao wanajituma kama mimi. Sasa sioni mbona nisikue hapo pia mimi, niweze pia kuvuruga pale. Unaweza uandikia script safi? Ile wakani challenge for season 2. I think the whole world now will watch. Like I saw a lot of opportunities kwa hiyo script zenye haziku explode bado. They did a very good job. Very good. Nilipenda style yao ya story. The way walikuwa na take emotion curve, inaitwa fractionation, napeleka mtu sadness, happiness, nini. Ila tukiongeza sasa mimi toni yangu kidogo, dunia mzima ile. Na wale wakikuapproach hivi utawaambia kuandika script pesa ngapi? Sasa unajua ile ni international project, ile sasa sitaweza kulipisha pa project, alipisha pa hour, ile masaa ambayo na spend kwa set, na ile kuandika nitalipisha per line. Ile kama ni kuandika format ile unasema unajua reality andikwi word by word, inaandikwa scenarios. So every scenario nitalipisha kando, every line ya kitu nalipisha kando per hour. Yaani pale ikiwa mbaya sana najua waezi nipatia chini ya 32 million hapo. Kenyan shillings. 30 kiwa mshahara, 2 million allowances hivi labda. Ama 2 million mshahara, 30 million allowances. Wale wanalipa bana South Africa ile bana. Unajua projects zako nje zinalipa bana, hazina njaa huko. So naomba tu anite hata kama ni kidogo, hata kama sitaweza kudirect, hata kama ni kupitisha tu maji hapo nini. Zarudi ni wasumbue sana huko. Butita, tukiangalia Eric Omondi ambaye wewe mwenyewe umescript wife material, alidai kwamba hicho kipindi ni kama kuna vile wame copy paste kutoka kwa idea yake. Maoni yako ni gani? Okay, Eric alipoza question akauliza wame copy ama ni sisi ndio wanoma, kitu kama hiyo. So I like it's idea of inaitwa ngaje? Great minds think alike. Manake it's a format we tried here and a lot of people didn't see the potential. Wengi walipenda, wengine wako wanajua kitu mpya tuna introduce ni gani. Wako wanafikiria tu ni ile if material kawaida, so kwenda kupay attention kwa detail. But time has proved us right. Imeprove kwamba tunaweza tukacompete on a global scale. Kumbe ile show bado ingeproduciwa hapa, bado tungetoboa tu, bado tungeipanga vizuri. Manake the format, ukicompare format of material na ile ya Young African and Famous is almost same, and it's okay. In reality such things are bound to happen. Kuna vitu similar mnaweza kuwa nazo because kuna ka format mnaweza amua mwende direction ili ku bring the realism in it. Yeah. So now ukiangalia matamanio yako kama mwandishi hapa Kenya wa sinema,
what are your most like, unataka nini kihappen hapo kwenye film industry hapa Kenya? Film industry sahii imeshaanza kufunguka, ila ningependa mainvestor wale wana pesa wasikuwa wanaona biashara tu zenye ambazo si za filamu pia. Maanake filamu ina pesa. Wewe unafikiria hiyo movie tunaongelea, wewe unajua, unaweza sema imetumia pesa ngapi wewe? Ukiangalia tu hivi. The first 10 minutes Lamborghini inapita private jet. Unajua ni pesa mingi sana. So if we spend that money is when we can make money pia. So hatuwezi fanya movie na 10,000, 20,000. Sasa mtu anaenda ananunua, let's say for example, unaenda kununua apartment ya 10 million. Inakupea 30,000 per month. Na hiyo 10 million unaweza ukainvest kwa entertainment, ikupatie 20 ama 30. Ununue apartment na bado uwe na pesa nyingine. So people who have money should start looking at entertainment. There is money there, wa invest hapo ndani. Wewe ni msanii uko na idea una pesa. Kuna jamaa uko na pesa huko na ana invest mali pabaya. Bado ananunua kitu watu wananunua. Unaona? So hii ni soko ambayo ni kubwa hii. Soko kubwa. Na hivi utaona hata wasanii wetu wataanza kuitwa huko nje kufanya hizo vitu. Ukiangalia hapa Kenya, ni wasanii gani ambao wanakaa wanaweza kuwa qualified kwa hiyo kipindi cha South Africa? South Africa ni watu KRG anaweza ka qualify. Eric Omondi anaweza ka qualify. Na Akodhe. Hiyo ni kama mimi niko busy. Hao watatu wanaweza ka qualify. Manake you see Akodhe, KRG and Eric, they are not huwa wakiwa mbele ya kamera hawaanzi kuogopa, wanajiachilia tu. They are real when it comes to camera. Vile unawajua kwa kamera ndio wako hivyo in real life. Yani Eric ukimwashia kamera, kama kuna kitu anafaa kusema ataisema. Akodhe same, KRG same. But kuna hata ringtone anaweza yule. Ringtone anaweza. Ila kizungu isikue ni sababu ya watu kuku. Kama mnatukana Diamond for no reason. Diamond anajaribu kizungu, anajaribu. Ringtone kizungu kinamjaribu. Ni vitu mbili tofauti. Ringtone anaweza kakwenda kwa ile show na to represent vizuri with good or bad English. Because Ringtone doesn't fear anyone akiwa kwa kamera. Is not camera shy. Anachilia, anasema vile hii. So KRG, Eric Omondi, Akodhe, Ringtone, list closed. Hiyo ni kama mimi niko busy. The rest wenye unafikiria ask me about anyone, nitakwambia reason ambaye zikuwa pale. Yani I think a lot of artists Kenya ni waoga sana yani. Tuangalie, umesema I ask you about anybody. Tuangalie pale tuseme Ambarei. Ambarei personality yake ambaye naijua in person. Ni pia ni msichana ametulia, bali na Instagram zile mbwembwe ambazo ako nazo, nafikiria hata kuwa ready kutupatia the other side of Ambarei. Hata kuwa ready. Sidhani kama okay. Anaweza kaargue pale Instagram akitype na ongidike caption nzuri, lakini argument ya face to face sidhani yeye ni mtu aina hiyo. Yeye ni mtulivu tu yani. So maybe you might expect drama from her and end up getting the opposite. So if you want to cast her as a good girl that you people have never seen, well and good. But kama mnataka hiyo drama yake, chances are high that you can't get it on a reality. Yeah. Diana Marua. Diana yule Diana kidogo nampenda sana katika ile position ambayo yako. I think the best thing about that, she has not portrayed herself as a slay queen. She's a good brand, a motherly brand, metulia. Yani ana zile kuna mbwembwe fulani ya tunaitaga ya slay queen ile, ya drama. Ana hiyo drama index. She doesn't have the drama index. Yeah. So the drama index in her ile iko katika Akodhe, iko katika nani, iko katika Shakila na drama index, unaona. So sidhani kama Diana kona hiyo drama index ya Young and Famous. Lakini if I have a show where I want to, let's say, wives of sijui what manini yani, ama mademu wale ambao wako na hiyo brand ya family, I'll cast her number 1. Yeah. Celebrity moms, number 1 Diana pale namweka. Kakangu tayari ushapeana idea hiyo celebrity mom inaweza chukuliwa na mtu. Wachukue, hawezi execute kama mimi, wata execute vibaya. Inaenda hiyo. Ndio kusema nyinyi mnajua vile tunaipika baba, tunaiweka vitunguu nini. Wafanye pia si tuifanye tena. Lakini watasema kwamba umejaribu kuwakopi sasa.
Haina shida. Siku hizi Kenya mzima anajua ni mimi nakopiwa tu. Uko na mwingine ama umemaliza? Huda Mondro hivi. Huda hapana. Huda boss lady. Huda anaweza kajaribu Huda. Yeah. She has the there's something different about social media and acting. Unaona? You can be good at kuongea hapo online, but hivi kwa kamera ikulemee. So sijaona personality ya Huda kwa kamera. Big Brother alitoka mapema, so we didn't get enough time to get her in a reality ora. So siwezi, wacha tumpe 5 out of 10. Analisa Mwigai mwenye anadai kwamba alikuwa ametumiwa email. Endelea kudai tu. Unataka kusemeza katoboa pale? Kama walimtumia basi walikosea kidogo. Ama walikuwa Analisa ama walikuwa wanataka kutumia. Na jina gani inaendanisha na hiyo? Unajua email watu kosea? Watu kosea sana. So unasema yeye ilikuwa by mistake? Yeye hata tupatia what we want kwa hiyo show. Yeah. Wow. Hata tupea. Kuna reality ambayo anaweza kastar pia yeye. Lakini kwa hiyo haezi. The rich daughters of Kenya. Hapo perfect, atakupatia kitu unataka. No, Butita jana nilikuwa napitia kwa mitandao pale ya kijamii kwenye ukurasa wa Instagram. Tukakuwa tukimfuatilia, hujakuwa ukimpost mpenzi for long. Nini kinaendelea? Ile unasema Instagram gani? Yako. Yangu. Unajua ikiwa yangu inamaanisha vitu vyangu vinapewa priority. So ni ile tu hali ya kurun social media yangu, yani naamua tu kile naweka. Yani kesho nikiamua kuweka mpenzi namweka. Leo nikiamua siweki, yani siweki. Kesho nikiamua naweka. So haimaanishi chochote ile Instagram. Nikuwe naweka msichana ama siweki, haina maana yoyote. Maanake kuna wasichana pia huwa mimi na post na mniulizangi. Lakini unaongelea kuhusu yule mpenzi wako Mamito. Sijui kama mambo alisharudia pamoja ama kuisha. Unajua mapenzi ni mambo ya watu wawili na si vizuri kuuliza mtu mmoja. Uanga sawa wakiwa wote wawili mbele ya kamera. Na nilikwambia hii kitu. Ukitaka swali ya mapenzi eleweke, tafuta wapenzi wote wawili weke pamoja. Mimi huwa sisengenyi. Na kusengenya imaanishi mtu yote ambaye yuko hapa tuwezi tukamsengenya, lakini tumesengenya wengi leo, lakini kinyume hiyo. So mapenzi, swali ya mapenzi nitakuja kujibu wakati nitakuwa na mpenzi kando yangu. Hiyo nishasema hiyo. Mbona akakuunfollow Instagram? Aliniunfollow? Yeye akufollow pale Instagram. Sina habari. Alikuwa ananifollow kweli? Si ndio? Sasa wajua sasa lakini hata hafai kunifollow bana. Manake nikitaka kumuona nitamuona, nikitaka kuniona ataniona na ananifollow kwa nini? Kuna wachumba wengi wafuatani huko nje. Butita, ningependa kuuliza hili swali kuhusu sekta ya burudani hapa Kenya. Where do you see the Kenyan entertainment industry in the next 5 months? 5 months itakuwa low kidogo because of election. So election will override everything. So if you are an artist and you want to do something, your deadline is June. June, malizana na mambo yako. From July, August, September, political mood. So kama we ni msee wa industry, jipange sahi. Tutakuwa na dry season ya miezi kama 4. Ama uingie siasa. Unakula huku pande zote yani. Muona rafiki yako Bahati amestahili sasa anataka kuwa MP wa Mathare. Wewe unasema nini kuhusu hiyo? Ule ni kiongozi ule, shupavu ule. Ule atatoboa. Uko sure? Atatoboa ule, mbona sitoboe? Kuna wakati mlikuwa na uhasama kiplani, sijui kama mlisha solve. Ile inaitwa business disagreement, yani tofauti za kibiashara. Ambazo sizipeleki kwa personal life. Tukiona na tofauti za biashara, tukikutana nawe tunaongea tu na kununulia chai na kusaidia kucampaign. Lakini I don't take things personal. Ni biashara tu ili tu hatukusikizana kibiashara. But rafiki yangu ule nataka ingie. Kwa hizo kura kama zitapigwa unaona ataongoza na kura kama ngapi hivi? Ataongoza pale Mathare. Mathare kuna watu wangapi? Maybe can we say have a name hivi? Ule atapitisha kama YouTube anapiga 10 million. Sasa kura tena anaanza ule atapita ule bana. Wewe kiongozi wako ananyolewa tarehe Septemba wiki ya kwanza ananyolewa ule, manake atakuwa mbunge. Unajua huwezi ingia bunge na rasta.
So For real? umeona bunge na rasta, it's an official building pale. Ikifika tarehe tukipiga kura August kidogo wabunge wapishwe September ya pili tunamnyoa kipara. Bien. Chap. Nice. Butita, sasa ningependa tu angalia kwenye kamera pale, waambie wale wacheshi ambao wanajaribu kuchipuka na maisha na kazi ya kiplani. Ucheshi inahitaji patience. Manake joke yako inaweza kuwa ifiki, ila ni watu wanakudharau tu manake hamjazoeana. Endelea kuwa na consistency wa kuzoea. Wanapokuzoea wanaanza kupenda kazi yako na wanaweza kuunderstand. That's why unashanganga unasema umse mbona watu wanacheka kama ni juni celeb ni washamzoea. Unaona? So jokes ni familiarity. Wewe mtu umezoeana naye anakuchekesha sana, si ndio? Lakini ule hujazoeana naye. So let's look at a way of being familiar with the audience by creating more content. Na usikufe roho. Kuna kitu inaitwa patience capital. Wasanii hawana hiyo, Afrika hatuna hiyo. Patience capital. Unajua kuna capital ya pesa na kuna ya patience. Hiyo ndio muhimu sana. Yaani kila kitu unafanya, unafaa kuinvest patience ndani yake. Manake unaweza iachilia kumbe ilikuwa iive kesho. Ni hao tu wasanii. To advice tu mimi. Asante Butita.